Buenas tardes. Estamos desde Revista Caligari con la colaboración del Festifreak que tiene hasta mañana la última película del director. Se los recomiendo muchísimo, se llama Letras Mayúsculas. Aprovechenla porque es un director que está teniendo una recorrida muy importante en los festivales más importantes del mundo, pero sin embargo sus películas no están disponibles para ver de otra manera y menos con subtítulos en español. Así que bueno, vamos a tener una conversación en inglés con el director. Yo voy a ir haciendo la traducción. Están abiertas los chats de las plataformas donde estén viendo este conversatorio para presentarle preguntas al director en todo momento, así que siéntanse libres de hacerlo. Yo voy a hacer una pequeña introducción es la reseña que se van a encontrar en la misma página, en Festifreak, sobre la película Letras Mayúsculas, que me parece muy poética y que resume de una forma muy sintética y hermosa de qué se trata esta última película. Es Rumania, 1981. Ceausescu está en el gobierno, liderando una Rumania comunista, y escribe la historia oficial con la ayuda de la televisión nacional. Mugur Calinescu, un adolescente de 17 años, escribe con tiza, en mayúscula, otra historia en las paredes con mensajes de protesta contra el régimen, hechos con tiza y en mayúscula. Sus acciones se recopilan en un voluminoso archivo que mantiene la policía secreta. Quienes lo observan, lo aprendieron, lo interrogaron y lo destruyeron. Radu Jude une ambas historias, la secreta y la pública, la personal y la colectiva, en letras mayúsculas, y trae a la luz a un desconocido héroe 30 años después de la caída del comunismo. Okay, Radu, I was reading the small review of your latest film. So thank you for being here with us. How are you? Fine. I'm a bit, I don't know. I was thinking what weird feeling is to speak with somebody who's actually so far away, you know, and not to see everybody, and to have this kind of, I mean, at least I see you, but then I see here Festifreak, and then Caligari close to it, so it looks like a horror show starting. Sí, el director está diciendo que le resulta un poco extraño estar conversando y viéndome solamente a mí cuando no sabe cuántas personas están escuchando, pero bueno, es otra de las posibilidades de la pandemia, esto lo digo yo, que quizás no podríamos tener la posibilidad de tener esta conversación con el director, así que bueno, si hay momentos un poco incómodos, les pedimos comprensión. So we can say this is also one of the chances that we got out of the pandemic, right? To being able to have this interview and this talk that maybe otherwise it wouldn't have taken place. We don't know that. So how are you going through this pandemic over there? ¿Cómo estás pasando la pandemia? Well, like everybody, nothing special. I was more and more worried, and I'm more and more worried now, actually, because the cases here are going high, like in many other places. But also I took the decision together with my producer to do a film, and we did the film during the pandemic, testing all the time and having the actors and all the crew with masks all the time, even in the film. So it's a film where people wear these masks. So actually, I just finished the shooting 3 weeks ago or something like that. So I'm kind of still recovering after that, and I'm editing now. Ok, el director dice que bueno, que estuvo y está cada vez más preocupado por la situación, pero que sin embargo decidió con su productor continuar con el rodaje que estaba planificado, que terminaron hace un par de semanas, y que ese rodaje tuvo, bueno, todos los protocolos con todas las máscaras y todo lo que había que hacer, pero que todavía se está recuperando físicamente del esfuerzo que significa un rodaje. So let's talk a little bit about this film that we've seen already, and we have a lot of things to talk about. So one of the things I would like to ask you is this combination that you usually make in your films with archive footage, this like public television records and this kind of materials, and the actors playing a part.
una de las cosas que quiero preguntarle al director es esta combinación que hace entre archivos, material de archivo, material documental de la televisión pública y de otras fuentes, y las tomas actuadas por actores y cómo las combina. Well, it's a long discussion, but I think in this case, even what the actors are doing or saying, it's not like in a normal film, like in a regular fiction film where actors are playing characters. It's more just a way to have them as holograms for a text, for another archive. Just a second, I will show you something. Dice que los actores, no es el caso de los actores en otras películas quizás de ficción, sino que serían una especie de hologramas de los textos. Y ahí nos va a mostrar algo. Because actually all the text in the film is not a script or a play. It's a play by Gianina Carbonari, but it's made out of this document, which is the real Securitate, the secret police file of this teenager from 1981. So it's like putting together two archives. This archive, this document, the file, the secret police file, and which is a secret document, so to speak, or it was a secret document, and putting together with the most public audio-visual document, which was the national TV. So it's two archives coming together, actually, in a way. Ok, el director lo que nos acaba de mostrar son archivos, estos archivos de la policía secreta, donde hablan del caso de este adolescente que durante el régimen de Ceausescu escribe en las paredes con tiza estas frases que no son tomadas como revolucionarias, sino como terroristas, y de hecho la película del director Radu está basada en una obra de teatro, que la directora fue la co-guionista de esta película. Es una especie de... Ahí está. Es una especie de documentary play, de obra documental, de obra de teatro documental, y los textos que dicen los actores son en realidad diálogos de esos archivos que nos mostró el director recién. Entonces es una... It's kind of a mise en scène, let me see it in English, like a staging of this situation of those texts. Yes, yes, in a way it's the staging of the text, and the people, la puesta en escena de los textos. The people who are saying the text is just to give an idea of who the people were writing those texts. Yeah. Okay. Sí, entonces los actores están ubicados en un escenario que por supuesto el director decide que es ficticio, pero es una puesta en escena, por eso hablaba de hologramas de estos textos históricos. But anyway, talking beyond this movie, you use archive footage as a main tool, as a main source, or as a main material of your films. Why is that? ¿Por qué usa archivos como una fuente principal en sus películas? No, I think I've made only a few films, short and features that deal with history and using archives in the films. Not all my films are like that. Some are, let's say, regular feature films. I let you translate, or? Sí, el director dice que algunos de los films son con materiales de archivo, otros son ficciones, pero que tiene ese material disponible que lo utiliza. And of course, I think that this way of thinking, or of trying to think about history using cinema means, and using archives, it's a question, it's related with the modernity at all, a lot. It's a very modern and modernist thing in a way. And starting, I don't know, starting with Brecht, with Walter Benjamin, with Eisenstein, with all the people who try to think of using cinema in order to know the world and to use montage as a specific device.
Sí, dice que esta utilización de los materiales de archivo en realidad no es algo nuevo, sino que remite más a la modernidad, empezando por Brecht, esta serie de autores que mencionó el director, y que es una forma de utilizar la historia y a su vez utilizar el cine, más allá de para contar una historia, sino como una herramienta más. So what to say, just the basic question, the most important question all the time was, what can cinema, how can cinema show or have something to show regarding history and being different from what would do a historian in a book, for instance, or a painter or a philosopher, so to speak. So this idea is always the most important, is what can you do using cinema in order to know, as a knowledge, as an epistemological tool, so to speak. Sí, el director dice que la pregunta que inicial por la cual él le empieza es ¿qué puede hacer el cine para contar algo de la historia, como una herramienta epistemológica? La misma pregunta dice que quizás se puede hacer a través de con respecto a la pintura o el dibujo, él la hace con respecto al cine. So you used the word use. How can we use the cinema to tell part of the story? So you're thinking of the cinema as a tool, as a mean. Yeah, I think so. I think it is a tool. Yes, absolutely. Because, and I think it was Godard who said at some point that the Nouvelle Vague in France, it was born out of Jean Renoir and Jean Painlevé, who made scientific films, and Renoir who made fiction films, of course. And there is something scientifical in using a cinema tool, scientifical in a very broad acception of the terms. But I believe in that it is a tool, not only the camera, but the montage as well, the camera montage, sound, all these things coming together are tools in order to understand better, to see better the world. Like a microscope, I don't know, like a telescope. Sí, yo le preguntaba al director que usó la palabra usar el cine para contar parte de la historia, para entender parte de la historia y de la realidad. Entonces él dice que sí, y que es una idea que quizás también le escucho a Godard cuando hablaban de el cine como una herramienta científica, como un medio para justamente a través del montaje del sonido contar algo más, como otro lenguaje también. So you mentioned the Nouvelle Vague, and you mentioned some writers and philosophers. Do you feel inspired by this kind of new waves? We were talking before starting the interview that the Romanian cinema is kind of new. So do you consider yourself part of a new wave, for example? Lo que le pregunto al director es si se siente, como mencionó la Nouvelle Vague, si se siente inspirado por estas nuevas olas, cuando, por ejemplo, antes de empezar la entrevista estuvimos conversando y él me decía que el cine rumano, empieza aproximadamente a principios de los 2000, y le pregunto si él se considera parte de esta nueva ola. Well, actually, of course, cinema, there are a lot of important or interesting films in the history of Romanian cinema, of the so-called Romanian cinema. So it didn't start with us or with my colleagues. And if I feel part of a new wave, in a way, yes, because it was a kind of, well, not a movement, but it was a kind of certain energy, certain common energy, and for some time even a common fight against the system to make it work, which this solidarity doesn't exist anymore among filmmakers in Romania. And well, otherwise, I don't know. I think I cannot compare with my colleagues, which are much better than me. So if there's a wave, I'm at the bottom of the sea. It's like that. On the sand, I'm in the sand.
Understand. Sí, dice que en un sentido sí se siente parte de una nueva ola, se puso al final de esa generación de nuevos cineastas, él dice, se reconoce como el peor de ellos, y dice que en realidad esta nueva ola podría ser leída en términos de compartir la misma energía y compartir la misma lucha contra este sistema, que también algo que comentó antes, parece que en los 90 toda la industria cinematográfica rumana era bastante corrupta. Entonces, en ese sentido, entenderlo como una nueva ola. So, can you tell us a little bit about this movie you just finished shooting? Si nos puede contar algo de esta nueva película que acaba de terminar. Well, yes, I think it's a contemporary fiction film, and it has to do. It's not a film about something. I see it more as a film around a situation. The situation is of a teacher, of a woman teacher in the school, who records a porn amateur sex video with herself and her husband and puts it on the internet. And the kids discover it, and the film tries to analyze the relationship between the individual and the society trying to analyze what happens around this situation. Entonces nos cuenta que es un largometraje de ficción, que es la historia, que no es la historia sobre algo, sino que es la historia alrededor de una situación, de una profesora que graba un video pornográfico, erótico con su pareja, y sus alumnos descubren esta grabación. Entonces todo lo que sucede en términos de el individuo y la sociedad con temas tan sensibles como, por ejemplo, la sexualidad. A friend of mine who knew the project at some point told me that it's this project is the meeting of the moral law of Immanuel Kant, the philosopher, and the mortal law of Immanuel Kant, the porn actress. Dice que un amigo, cuando él le contó el proyecto, le dijo que era el encuentro entre Immanuel Kant, el filósofo, y Immanuel Kant, la actriz pornográfica. Era un encuentro. The moral law of Immanuel Kant and the mortal law of Immanuel Kant. Ahí va, la ley moral de Immanuel Kant y el amor mortal de la actriz pornográfica. That's funny. That's a good definition of the film, actually. It's a good definition. You can make it that as a review. Lo puede poner como el review de la película. It has the title, the English title, the Romanian title. It's quite a long title. It's Babardeală cu bucluc sau Porno Balamuc. And in English, that would be Bad Luck Banging or Loony Porn. Ok, el título en inglés sería como Sexo con mala suerte. Loony Porn, did you say? Yes, or loony porn. Bad Luck Banging or Loony Porn. It's a long title. Okay. We say coger, maladicción. Mala suerte, like mala bad suerte, luck, something like or that. Loco, Porno Loco. I don't know. Porno Loco, ahí va. Porno Loco. That's a good name too. So you presented 2 movies this year in Berlin, right? You presented a movie co-directed with another director, and this movie. Adrian Cioflâncă, yes. Ok, en Berlín acaba de presentar el director este año 2 películas, la película sobre la que estamos entrevistándolo, que está en Festifreak hasta mañana, lo recuerdo, que es Letras Mayúsculas, y una película co-dirigida con otro director. Is this the first time you co-direct a movie? Yes, but even in this case, that is a film made only with photographs and documents regarding a massacre of the Jews in 1941 in Romania. And it's the first time I'm working together with somebody, and the experience was very good. So we are making, I also shot an archive for another film that I'm doing together with him, a short film. Okay, The Exit of the Trains, we are talking, right? Yes, about yes. it.
Ok, entonces la salida de los trenes, The Exit of the Train, es este otro film que acaba de terminar junto a Adrián Ciofranca, is that correct? Yes. Ciofranca, ok. But it's okay. Bueno, es la historia, también es solamente con archivos y con fotografías y videos de archivos, que es la historia sobre la masacre judía en Rumania en 1941, y que es la primera vez que co-dirige con otro director, pero que la experiencia fue tan buena que siguen trabajando en otro proyecto en conjunto. And so, how has been this experience during this pandemic of participating in this kind of film festivals anyway? Did you have, how has this been different, more than the obvious way that we cannot travel and move? Le estoy preguntando porque este año he tenido mucha presencia en festivales, entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia durante la pandemia, más allá de lo obvio de no poder trasladarse, con estas participaciones? Well, of course, it was less than usual. I think less festivals took place, less selections. But to be honest, because I don't travel that much, and I try to concentrate on the work and not on the previous films. And it's not to insult someone, because I really believe festivals, and especially festivals who do not show only commercial cinema, are extremely important. It's the most important part, this most important distribution for outlet for this kind of cinema, non-commercial cinema. But since I don't participate that much, and I concentrate on the work, I don't see very much the difference, to be honest. El director dice que en realidad no viaja mucho, él trata de enfocarse en los proyectos actuales, y no en las películas que ya ha hecho, entonces tampoco ha notado tanta diferencia este año, pero que sin embargo él cree que los espacios de los festivales son fundamentales, más allá, sobre todo los festivales que no muestran solamente películas comerciales. But I did a lot of Zoom like that, and at some point I wanted to, but it just didn't work. I wanted to make a kind of live montage and to choose this kind of virtual backgrounds all the time, to change them like that, according to the question or something, you know, or like that. You're doing like a live montage. Like a live montage, something. Okay. Like that. Dice que ha tenido muchos Zooms como este, entonces que trata de poner... I could put that when I was speaking about the film, the new film or something. Oh, ese fondo puso cuando estaba hablando del nuevo film, And that's it. That's recién. That's Ceausescu, and the text says, "I come back in 5 minutes." Ese es Ceausescu y el texto dice, vuelvo en 5 minutos. Yeah. It's made by a friend, a Romanian painter who lives in New York now, actually. And he put it in the city all the time. Oh, ok. Entonces dice que ese fondo lo hizo un amigo de él que es pintor, y que cuando camina por las calles de Bucarest se puede encontrar con este tipo de grafitis. Yeah. And for the exit of the trains, we could have used this photograph. Cada vez que hace entrevistas de la película que acaba de terminar, que co-dirigió, The Exit of the Trains, pone ese fondo. So you have a lot of tools. Okay. Yeah, one can just change them all the time like that. Lo puede cambiar todo el tiempo. Ahí va. Bien. Okay, we have one question from someone that is asking you how nowadays you see the communist regime, the Romanian communist regime, if it's condemned or is something that has like mixed opinions. Oh, that's a good question. Es una buena pregunta. I think there is a bit complicated to answer, because at the level of the official and of the people, that regime was heavily condemned after the revolution in 1989, unanimously.
even collaborators of the communist regime became anti-communists all of a sudden. Sí, dice que es una película, es una pregunta difícil de responder, porque si bien fue condenado masivamente inmediatamente después de terminado el régimen en 1989, and after 30 years, actually, where things, it depends who you ask. I have a 90 years old friend. He's 90, a writer. And he told me, look, Radu, this is the best time in the history of Romania. And I think in a way he's right, concerning the rights, concerning a lot of things. On the economical side, actually, the neoliberalism. Nowadays, he was talking about nowadays being the best times. It was last year. But, yeah. Oh, before the pandemic, okay. Sí, dice que depende a quién le pregunten, que él tiene un amigo de 90 años que le dijo el año pasado, hizo esa excepción antes de la pandemia, que estas épocas son las mejores épocas en términos de derechos y de adquisición de derechos de Rumania. Sin embargo, el director está por hacer una aclaración con respecto al neoliberalismo y a las políticas económicas de ahora. What happened after the revolution was this embrace, a brainless embrace of capitalism without any social protection, so to speak, which makes that some things, for instance, if I take only one thing like the educational system. 30 years dice que after the revolution. La crítica, digamos, lo que él nota es que inmediatamente después de que el régimen comunista cayera, se abrazó el capitalismo sin ningún tipo de crítica y sin ningún tipo de miramientos de protección social. Entonces, que con respecto al sistema educativo, ahí nos va a completar la idea. We discovered that after 30 years, there's more and more inequalities, and there's in the villages, in the countryside, almost the schools don't exist anymore. So the population is less and less educated. And with all the problems, one can say easily that the educational system in the communist times was better overall. Okay. Dice que después de 30 años de terminado, de caído el régimen y 30 años de neoliberalismo, por ejemplo, el sistema educativo es paupérrimo y sobre todo en las zonas rurales se nota muchísimo la desigualdad, que eso sí se puede rescatar del régimen comunista, que el sistema educativo era mucho mejor, significativamente mejor. Yeah, so there's a lot of things like that and of growing inequalities, but just to give a simple answer, I would say that overall, I think we are in a better, if one can say like that, is more or less in a better situation than the lack of rights and the poverty and all the pressure of the communist system. So but that's of course my opinion. My opinion is that it was a system that I don't want to see again. But as I said, this doesn't mean that we should accept this capitalistic system without any social protection, any social things, social, I don't know, any solidarity. It's a solidarity that lacks nowadays completely. Sí, dice el director que por supuesto que él no quiere ver o vivir o experimentar un régimen similar, que por supuesto las libertades son mucho mejores ahora, pero que sin embargo eso no significa o no tendría que significar abrazar tan acríticamente esta otra opción que parece ser el sistema capitalista sin ninguna protección social y con desigualdades crecientes muy significativas a sí mismo. Okay, I have a question also from one of the critics of Caligari magazine. He wanted to ask you about this version of your movie that is based on a play, as we talked before, and how did you manage with the director of the play to make a new thing out of the same subject, this
dialect between, or the dialogue between the archive material and the play that is based on? How did you manage to make a new language out of the same source, let's say? Yeah. La pregunta que estoy haciendo es de Miguel Peirotti, que es otro de los críticos de la revista Caligari, que él quería preguntarle al director cómo había hecho con la directora de la obra de teatro para de esta dialéctica entre los materiales de archivo y la obra de teatro como fuente de los dos lenguajes de la película y de la obra, hacer una obra fílmica distinta. Well, first of all, as I said, I worked together with Giannina Carbonariu on the script, taking other things from the file than her play. I mean, we kept the structure and we kept the main things from the play. I mean, what she chose from the file herself. And also I put some other things that she left out. And that was a difference. The other difference is the staging, because I staged the play in the studio, in a kind of TV studio, very differently than she did. I did it more like theater, and she directed the play before more like cinema. Her play is directed more cinematic than the film is done. And then of course, this combination with the archive materials that doesn't exist in her play. Ok, entonces dice, interesante lo que cuenta, porque dice que por supuesto trabajaron junto con Giannina, con la directora de la obra de teatro, y que si bien mantuvieron la estructura, la película terminó siendo, la puesta en escena terminó siendo mucho más teatral que la obra, y la obra a su vez era mucho más cinematográfica que la película, y que el material de archivo en la obra de teatro no estaba. And anyway, I believe that if you film something, it changes the nature. It's cheap because you change the medium. I mean, when Jonas Mekas filmed The Brig, the theater play, and he just filmed a representation of the play, it became a film which is completely different from the play, although it's the same representation, so to speak. It's one representation of the play recorded. Sí, dice que en realidad el solo hecho ya de filmarlo está haciendo otro tipo de registro, aunque sea el mismo tema, y cita a Jonas Mekas cuando filma esa obra de teatro y está haciendo en realidad una película de una obra de teatro, que es otro lenguaje, que es otra cosa. Okay, I have another question. It's more about your opinion on the conservative governments that are taking place nowadays, and why do you think, if you have an opinion, maybe you don't, that the youth is taking this fight? Like, we have a very conservative and right-oriented youth. Le estoy pasando otra pregunta que me habían sugerido, que es sobre su opinión, si es que la tiene, de por qué en el mundo están subiendo cada vez más las derechas al poder, y por qué cree, de nuevo, si tiene una opinión, que la juventud es la que está levantando estas barreras de la derecha. Oh, it's I think this question is over my competence, my ability to... You can talk about your country if you are sharing this situation as well. Yes. Well, I think that actually Romania is not really as bad as Hungary or Poland now. For just to speak about countries close to us, right? It's not as bad. We don't even have, for instance, now how you call it? We don't have a fascist party for real. I mean, a very extreme right-wing party. But what happened here, like everywhere else, is that all this conservative, not even conservative, because I don't have a problem with conservative, extreme right-wing ideas, are somehow spread in all the political spectrum, and they also some of them started to grow a few years ago. Some of them were always here. And I can give one example after you translate this.
Ya, sí, está diciendo que, bueno, que la pregunta que le hicimos es, trasciende su conocimiento, entonces le sugerí que hablara de la situación de su país en Rumania y dijo que ellos no están tan mal si compara con Hungría o Polonia, que son los países vecinos, donde directamente hay partidos políticos partidos políticos fascistas. En Rumania no hay un partido político fascista, pero que sí, como en todos lados, hay ideas de derecha, más que conservadoras. Dice que no tiene problema con lo conservador, pero sí con las opiniones políticas bien de la derecha. Y ahora va a terminar la idea. Or, for instance, if I take, just to have clear that there's a kind of evolution, if we take the rights for LGBT people, for this community, it was until 2001, if you were homosexual or lesbian or whatever, you would go to jail. It remained from the dictatorship, and some people were sent to jail even back then, in that time, after the revolution. After that, gradually things started to evolve and people became a little bit more tolerant. Okay. But 2 years ago, we had a shameful referendum organized by the church and the government in order to block the LGBT rights. Mm. And it was 2 years ago, was that? 2 years ago. Yeah. Wow. Sí, nos está contando que hasta el 2001, por ejemplo, era encarcelable el hecho de ser homosexual en Rumania y que muchas personas, por supuesto, terminaron encarceladas. Hasta 2001 era algo que permanecía del régimen comunista. Y que, sin embargo, de 2001 hasta hace 2 años, esos derechos y esas comunidades fueron respetadas y fueron ganando derechos civiles, pero que, sin embargo, hace 2 años el partido del gobierno organizó un referéndum vergonzoso, dicho por él, donde se preguntaba a la comunidad si quería volver atrás con los derechos de la comunidad LGBTIQ. Yes, and that referendum was supported by a lot of intellectuals, a lot of even artists, even filmmakers, even I don't know, writers, politicians, not to mention politicians, but it wasn't successful in the end. Okay, dice que el referéndum, lo vergonzoso también fue que fue apoyado por artistas, escritores, por supuesto políticos de lo más variados, pero que no ganó el referéndum. And a lot of young or not so young people were against that in a very, very direct way. And I think this proves that there is a hope that these things cannot really, that there's a lot of people that maybe, I don't know if they are a lot or not, but there's a lot of people that don't accept so easily a return of these extreme right-wing policies and ideas, I hope. Ok, dice que, sin embargo, precisamente la juventud fue la que se resistió muchísimo, muy activamente, a que esto no sucediera. Entonces él espera, él cree, por lo que ha visto en estos últimos años, que no es tan fácil volver atrás con la adquisición de derechos civiles de ciertas comunidades, y que no van a volver tan fácilmente los valores de derecha que parecían estar atrás hacía mucho tiempo. They are asking you a question here. They are asking you, how is the reception of your movies in your country? Están preguntando cuál es la recepción de sus películas en Rumania, en su país. Well, that depends. Well, this film almost didn't have a reception because it was out 1 week before the lockdown, and then it stopped. So just a few screenings here and there. But well, it depends, because my films are quite different one from another, and I can say that we can split the reception in 3 parts. There are some people that accept the films, film critics, maybe more left-wing intelligentsia, some parts of the audience, and if the film
one of the films, if the films get some awards, maybe some more people come to see them, or they wait for them when they are broadcast on television, or they use piracy to see them, and I don't have anything against that. That's one category. Okay. Dice que algunos films sí, otros no, y que bueno, con el último no puede contar demasiado porque se estrenó y a la semana se vino la pandemia, que sí sabe, que, digamos que si bien, no sé, que no se guía por la cantidad de tickets que corta, porque hay muchas personas que él sabe que esperan para ver sus películas cuando las pasan por televisión o que las baja ilegalmente. And of course, there's a lot of people, especially the film that I've done regarding the fascist past of Romania, which is still maybe not taboo, but is still very many people don't want to talk about, or it's very hot topic, were attacked heavily in the extreme right-wing press, website, Facebook, and so on. But I think this is very good for this film. Y dice que los films que tienen más material sobre el régimen comunista y mucho énfasis en lo fascista, sí, se arma mucho más, tiene más repercusión, sobre todo en Facebook y en páginas web y en periódicos que son más de derecha. Yes, and I think it's good because, you know, even a few months ago, I had a small scandal, Facebook scandal with some Romanian intellectuals, public intellectuals, regarding a short film I've done, and which spoke about racism and this kind of things. And I felt very precisely, it's like a silent, not conspiracy, but like a silent disposition, so to speak. They let the filmmakers make the films, and they praise them if the films are, I don't know, about non-political topics, and they say, oh, how great these people are, they represent Romania. And when you make a political topic, if they feel attacked by that, they start to really attack you. It's like they say, well, if you're a filmmaker, then you have to stay in your place and make films about, I don't know, about the human condition, the human life, the love stories, and so on. And whenever you do something different, it's like you're not allowed to do that somehow. Yeah, like a backlash. Exactly. Yeah. Entonces dice que si bien estas polémicas, sobre todo por los medios en donde son publicados las notas o la información en contra de sus películas más políticas, son buenas para sus films, hace un par de semanas tuvo una especie de escándalo en Facebook con algunos intelectuales que son muy públicos en Rumania, y él sintió fuertemente cómo hay todo un grupo de personas que admiran y hablan muy bien del cine romano contemporáneo siempre y cuando no se meta con temas políticos, y que si son temas políticos empieza una especie de ataque de diferentes fuentes para tratar de ubicar al cineasta en lo que sería hace tu trabajo y no te metas en política, porque evidentemente son temas en los cuales este tipo de intelectuales y figuras públicas se sienten atacados. Yes, and they call me, they say, but this is not a filmmaker, he's a propagandist in the most cases. This is not Bien, film. entonces lo que le suelen decir en estos casos, o lo que le dijeron en esta situación reciente, es que vos no sos un cinematógrafo, un director, sos un propagandista, haces películas de propaganda. And now, you know, many years ago, I was somehow very annoyed or very sad because I don't have a real talent to be a real filmmaker like Ozu, for instance, which is one of the people I admire the most, Yasujiro Ozu, the Japanese director. And recently I saw a film of Ozu that references a bit the good old times. And all of a sudden I realized that these good old times that the Ozu characters were thinking of were the imperialist past of Japan. And all of a sudden I said, what the fuck is this? I don't like Ozu anymore. I prefer Oshima, to be honest. Really. And it's like I feel
closer to Nagisa Oshima's films now than to this. There is something interesting that when you create these beautiful films, beautiful things also hide something. You know, they create this, and Ozu's film, I think it's An Autumn Afternoon, was very moving. You see these old people, you know, fragile people speaking of their past, which is gone, they are close to die, and so on. And this takes you in an emotional journey. And all of a sudden I said, no, but stop this emotional journey. What's that past of these people? So no, I don't. I'm okay now. For the first time in my life, in the last 2 years, I'm okay with the fact that I'm not talented and I make these films as I can, and that's it. Yeah, anyway, I don't think your career and your awards and the tour that your films have in international film festivals agree with you, with that feeling that you're not talented. I will translate. Dice que hace unos años atrás se sentía muy frustrado porque sentía que no era talentoso como Ozu, por ejemplo, que es uno de los directores que más admira, y que hace muy poquito tiempo se puso a rever la filmografía de Ozu y se dio cuenta, por ejemplo, que Good Times está filmada en un periodo donde la historia de Japón, bueno, deja bastante que desear, siendo Japón un país colonialista. Entonces dice que ahora le gusta mucho más Oshima y que en realidad todo lo bello está escondiendo algo. Entonces que ahora se siente muy bien con las películas que hace, que sigue sin sentirse talentoso, pero que sin embargo ya no es algo que lo problematice mucho. Sin embargo, yo le digo que la carrera que tienen sus películas y los premios que ha conseguido, por ejemplo, el León de Plata en Berlín, no estaría muy de acuerdo con que no es un cineasta talentoso. Propaganda money. Dice que es el hombre propaganda. This is what they say sometimes. Yeah, well, because some people defend me saying, well, but it got this award. Oh, don't. Maybe he paid the award. Maybe it's Soros or Bill Gates or the Mossad behind that. They are telling me that Roger Cosa is participating in the chat, and he's saying he's the great filmmaker, grande Radu. So, yes. There's your friend. I paid a lot, Roger, to say that. Sí, le paga mucho a Roger para que diga esto. Yeah. We want to know the fee, though. Queremos saber cuánto. Flexible. Depends on the situation. Yeah. Okay, so there's another question about your new movie and what inspired you to make this film. The subject, because they are saying is let me see if I understand right this question. Bien, la pregunta de policía adjetivo, no sé si está hablando de la última película que nos contó Radu o de letras mayúsculas. I didn't understand the question quite right. But you can tell us more about this new film that you just finished. Is inspired in a true story, or is just some story that you created in order to talk about some subjects and this individual social relationship? It's an anecdote I can tell, because the idea was coming from a small event. At some point when my partner was pregnant with my kid, my second kid, Matei, which Roger knows, met. We were actually, when she was pregnant, in a visit to some friends. And at some point we started to discuss the educational system like we did here. And at some point, these stories that we read here and there about teachers doing video chats or uploading their sex videos on YouPorn or other websites like that. And we started to argue about that. I was on the side of the teacher. Others say, no, they shouldn't do this, they shouldn't do that. And we drank and we got so angry for hours, shouting at each other.
And in that night, actually, my partner gave birth to the child. We went to the hospital because of this very strong discussion. Ok, So, dice que lo que nos puede contar de qué inspiró esta última película que acaba de filmar es que una vez se fue con su compañera, con su esposa que estaba embarazada de su segundo hijo, Matei, que dice que Roger la conoció, y que estuvieron cenando en la casa de unos amigos discutiendo sobre la interacción y los chats entre los docentes y algunos alumnos, que algunos estaban de un lado y otros del otro, que tomaron bastante alcohol, que la conversación estuvo bastante enardecida y que de hecho esa noche nació el segundo hijo y él se lo atribuye a esta discusión acalorada. So you have to make a film after that. yes, I said afterwards that if the emotions are so high because of, of this discussion, maybe there's something there. And I started to research and to think of it. And then we had some more fights with other people on that. So I said, but I'm better than you because I can make a film and express my ideas in a film, and you cannot. Entonces le digo, claro, entonces de eso por lo menos tenías que hacer una película. Y me dice que sí, que en esa situación se dio cuenta que había muchas emociones involucradas cuando se hablaba de este tema. Entonces dijo, quizás hay algo ahí y tenga que hablar del tema. Se puso a investigar, tuvo discusiones similares con otras personas y terminó diciéndoles que por lo menos yo puedo hacer una película donde puedo poner en discusión este tema y no solamente enojarme. Yes, but apart from that anecdote, I really think that the film tries to discuss very, I don't know, as much as I could in a complex way, this relationship between the body of the individual and the society and the regulation of the society. And especially Romanian people has a problem with sexuality and representation of sex, of sexuality. And I think it comes not only from the fascist times from the 30s, but communist dictatorship was very puritanical in a way. You couldn't see I remember that it was impossible to see a naked body on television in the 80s when I was a kid. The porn magazines were forbidden. I mean, when I was 12 years old, to see in school a small image with a naked woman was something like totally something out of the common situation. And please, and then we go back. Sí. Dice que, bueno, que durante el régimen comunista, que por supuesto era muy puritano, se da cuenta que parte de esas lógicas continúan hoy, aunque parezca algo lejos, y que es lo que le asombra, que haya tantas emociones fuertes de los dos lados, y que cuando él era adolescente, en los 80, cuando tenía 12, 14 años, no solamente no se veía ningún cuerpo desnudo en la televisión, sino que las revistas pornográficas estaban prohibidas y que ver un cuerpo desnudo era toda una situación muy inusual. And after the revolution, the situation is exploded. I mean, the pornography became, you could find porn magazines everywhere immediately after the revolution. But the problem still remains. There's still a repressed society towards sex, towards sexuality on one side, and on the other side, it's very patriarchal, very, how should I say, there's a lot of studies with people saying, but there's no rape. Many people consider that if a girl or if a woman has a short skirt, then it's okay if it's rape because she asked for it. This kind of mentalities that still exist, and it's really poisoning the life, I think. Sí, dice que si bien después de la caída del régimen explotó, sobre todo la industria pornográfica, la sociedad en sí es muy recatada y muy cerrada con respecto a la sexualidad, y es una sociedad muy patriarcal y que incluso se escuchan los argumentos y hay investigaciones, de acuerdo a lo que dice el director, sobre personas que dicen que, bueno, que si una mujer anda vestida con falda corta y pantalón ajustado, está bien que sea violada, digamos, como que lo provocó. Que estas discusiones siguen estando en esos términos, que eso es lo que más les sorprende.
And I think that's the most obvious time when where this repression, this lack of freedom towards the body and towards sexuality is expressed is, for instance, whenever there is a film, a Romanian film screened, and one character says something like "let's fuck" or "I want to fuck you" or another dirty word or something like that, people laugh. Many people, I don't know, they find it very funny. It's still not as in the 90s. It was impossible. Even me, I mean, I was a teenager back then, and if I go to the film and see to the cinema and see somebody saying a vulgar word, we would die laughing. And still this remained. I don't think it happens like that, or I don't know. I don't think that if in America somebody says let's fuck, people start laughing. Sí, dice que incluso hoy en día, si en una película que están en los cines rumanos hay una oración, ni siquiera está hablando de cuerpos desnudos, donde alguien dice vamos a coger o quiero coger, la reacción de la audiencia es usualmente que se rían. Dice, yo no creo que en América Latina suceda de esa manera, que esa sea la reacción, como que es un tema que está muy a flor de piel y que sin embargo todavía no sale, digamos. They are asking you about something they read in a Roger Cosa interview that he had with you, that you said something about a subject of a movie that was censored because of a political subject. Hay una pregunta aquí que dice alguien que leyó en una entrevista que Roger Cosa le hizo, que rechazaron el tema de una película por ser político. Le estoy preguntando si sufrió censura. I don't know what it's about. I don't. Okay. Did you have an experience of being censorship in your work? In my recent work. In your recent work. I think Roger. I don't remember now. I'm sorry. The discussion. I think maybe he spoke about the fact that. Well, maybe not direct censorship, but there was, even for the last film that we've done, we had a lot of troubles in order to get shooting permits for outside, for the streets of Bucharest. As I said, there's a part happening in Bucharest, and we had to shoot Cine Verite, which in the end proved better. Okay. Dice que no se da mucha idea de qué película está hablando en esta pregunta, sin embargo que sí tuvieron, no lo pone en términos de censura, que fue los términos en los que lo puse yo, sino que dice que sí tuvieron muchas dificultades para conseguir permisos para filmar en esta última pregunta, que terminó siendo los permisos sobre todo para filmar en el exterior, en Bucarest, y que terminó siendo más una estética de cinema verité, que estuvo mejor porque termina resultando mejor para la temática, para la película. And I always had, for some of the films, like a previous film called I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians, some problems like that. For instance, we shot, but sometimes very absurd. We shot a scene, I wanted to shoot a scene in the military museum. So they asked for the script and I had to deliver it. And at some point, the main character was saying, Romanian army killed 300,000 of Jews, or almost 400,000 of Jews. And they said, we don't accept that. She must say Romanian army and Romanian authorities, because it wasn't only the army killing the people, it was also the police and the others. Okay. Who said that? The military museum. The Museum of the Army. Museum of... Está contando que en su película No nos importa si terminamos en la historia como bárbaros, que había una escena donde era filmada en un museo militar, y en esa escena los personajes decían que los rumanos o
los militares rumanos habían matado 300.000, 400.000 judíos, y que las autoridades dijeron, no aceptamos ese dato, queremos que digan los militares, y las autoridades militares estuvieron a cargo de esa masacre. Pero de nuevo, no lo pone en términos de censura. Okay, Radu, we know it's very late for you there. Son las 12 de la noche en Rumania, así que si quieren hacer alguna pregunta sería este el momento, y si no lo vamos a dejar descansar al director. Do you like to say anything to the audience? They have one more day to watch your film. Si quiere contarnos algo, decirnos algo, que tienen un día para ver esta película. Maybe I don't know, they should watch a better film and skip this film. Dice que no lo vean, que no pierdan el tiempo, que vean mejores películas. Ok, Radu. Wait. Okay, Roger Cosa, he said that it was rejected by the Film Commission. Oh, it was no censorship. Okay, but a decision. But, yeah, a new project that I applied was rejected. But okay, well, that's I don't know. Yeah, I had a discussion with Roger where what I said but it's not something I don't like complaining publicly. You know, it doesn't feel right. I think because it wasn't an act of censorship for real. It was very in the middle because, but I wouldn't go into details. Let's say it wasn't a real. I don't know. Ok, lo que dice, la aclaración que hace Roger es que fue un proyecto que el director presentó en la Film Commission, la comisión de cine de su país, y que fue rechazado. Y que él no lo entiende tampoco en censura, sino que está como ahí en el medio. Que tampoco le gusta quejarse, así que prefiere no profundizar. No, the problem was just not to leave it like that. It was that usually they always gave money for 10 projects, 12 projects, 9 projects, I don't know. And this year I was on the 5th. I was the 5th project on the list, right? Because it's with points and something like that. And because this I believe because I wasn't very silent regarding the policy of National Film Center and the cultural policies and politics. They put the line above me, so they financed only 4 projects, which is totally, and I'm sure. Sí, dice que la Film Commission usualmente financia 10, 12 proyectos, y que en ese momento él había quedado quinto, que esa información la tuvo, que es por un sistema de puntos, y que decidieron cortar y solo financiar 4 proyectos. Entonces, bueno, son estas situaciones. It is censorship because they said, well, it's nothing against you. This is what we decided to give only to 4 this time. Entonces le dijeron, no es censura, sino que hemos decidido esto, darle financiación a solamente 4 películas. Así que, bueno, son situaciones también que it's very interesting to know these kind of things, because you know, we also have a film commission, and we need to have the discussions. Bien. Entonces, okay, they are clapping at you, they said. I'm not watching the chat also. Le están aplaudiendo, así que bueno, vamos a despedirlo el director. Thank you very much for your time. It's a pleasure always talking to you. Thank you, and have a nice evening, right? Yes, and yes, you too. And it's already spring, I think, in Argentina. Yes. Oh, how much I envy you, because here it's gonna be winter very soon, I think. Nos desea felices noches y feliz primavera, que ahí empieza el invierno, así que aprovechemos. Thank you very much for being in Caligari's magazine and Festifreak's interview. Thank you very much. Good night. Bye. Bueno, muchas gracias a los que han participado. Esta entrevista, por supuesto, va a quedar subida. Me disculpo si se me quedó alguna idea en el camino. Es un ejercicio interesante pero complicado el de traducir, sobre todo si no es
parte de la profesión, pero bueno, el director es bastante cercano, es activo en Facebook, por si quieren acercarle alguna pregunta, seguramente no tendrá problemas. Espero que no lo bombardeen a preguntas. Thank you very much. Bye bye. Adiós, muchas gracias.